Willkommen zu einer neuen Demo, The Invisible. Und ich muss erstmal die Klange ein bisschen runterdrehen. Sprachausgabe können wir ruhig mal laut lassen, würde ich sagen. Soundeffekte schrauben wir auch runter. So, alles sehr gut. Spielsprache. Sprache geht nur eng. Okay. Ja, ich glaube, so eine Art kleiner Walking Simulator mit philosophischen Ansatz. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Gehen wir einfach mal rein. Willkommen zur Demo von The Invisible. Der Abschnitt, den du spielen wirst, ist nicht der Anfang des Spiels, sondern findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Protagonisten haben bereits einiges durchgemacht, aber wir wollen dir auch nicht das Spielerlebnis verderben, indem wir dir zu viel erklären. Auf der nächsten Seite haben wir eine kurze Einführung zu der sich abspielenden Szene vorbereitet. Bitte beachte zwei Dinge. Erstens kann das Spielen dieses Abschnitts trotzdem die Reaktion auf frühere Spielabschnitte beeinflussen. Vorsicht, Spoilerwarnung. Und zweitens, wieso sage ich irgendwie Spoiler? Und zweitens solltest du bedenken, dass der aktuelle Stand des Spiels noch nicht das Endprodukt ist. Wir arbeiten noch hart daran, die Qualität und Leistung zu verbessern. Und nun zum Fortfahren drücken. Jasna hat Informationen über den Konvoi gefunden, der von der Feldbasis der Allianz geschickt wurde. Eine feindliche Fraktion im Wettlauf durch die Galaxie. Trotzdem muss sie unbedingt andere Menschen finden, auch wenn es sich dabei um politische Feinde handelt. Jasna durchquert den Ausgrabungsbereich und bewegt sich in Richtung der Schlucht, um dem Konvoi zu folgen. Sie kommt dem Konvoi immer näher und muss sich auf das Treffen mit der Allianz vorbereiten, indem sie sich mit ihrem Astrogator abspricht. Er ist der Kommandant ihrer Einheit. Schon zu Beginn des Spiels begleitet er Jasnas Taten von einem Raumschiff aus, das den Planeten umkreist, auf dem sich die gesamte Geschichte abspielt. Regis 3. Plane deine Route zum Konvoi. Okay, wir sind hier. Ich vermute mal... Nee, das ist der Konvoi, genau. Und wir sind hier, weil wenn wir uns drehen, bewegt sich dieser Marker. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path, to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasna. Space halten. All right, I'll try to get there via the side path. Und wie komme ich jetzt hier... Ach so, F ablegen. Nein. Okay, also grafisch finde ich das erstmal auch schon mal sehr beeindruckend. Ich finde es auch interessant, dass wir jetzt schon eine Entscheidung treffen konnten. Wir könnten jetzt also mit dem Ding loscruisen, aber auch scheinbar hinrennen, oder was?
Okay, mit dem Teil kann ich da eh nicht hinfahren. Also, denke ich mir mal. Oder? Wir gehen hier einfach jetzt erstmal. Auf jeden Fall lädt das schon so ein bisschen dazu ein, die Demo dann nochmal zu starten, um halt zu wissen, was passiert, wenn man da straight hinfährt. Ob sich hier irgendwie Sachen verstecken? Nee, ne? Da habe ich wohl zu viel erwartet. Ja, so ein bisschen Frame Drops habe ich, glaube ich, so zwischendurch. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, ob man hätte nicht vielleicht doch hier hochfahren können, zumindest. Bis zu dieser Stelle. Das Strahlungsniveau ist gestiegen. The radiation level is rising rapidly. Jasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. Das Tablet kann ich jetzt nicht wieder hervorholen, ne? Sind wir denn jetzt auf dieser Straße oder ist das immer noch der Nebenpfad? Ich glaube, wir sind auf dem Nebenpfad und das dürfte wieder die Straße da unten werden, ne? Bingo! There's a stopped vehicle. Must be part of the convoy. How many people? None. Only the vehicle. It was penned down by a pile of rocks. So, they abandoned it just like the ones at the base? What about the rest of the convoy? Wir gucken gleich mal ins Tagebuch. Antimat. There's also an antimat. Any activity? It's quiet so far. Nothing alarming. The antimat too. It's lying slumped on the ground, motionless. I'll have to get closer to see more. Just need to find a suitable descent. So eine Art feindliche Drohnen oder was? Und hier sieht es ja fast so aus, als ob da irgendwas lang gerauscht ist. Kann nicht raufklicken. Wo ist denn jetzt hier mein Tagebuch? Ah, nee. Kann ich irgendwie die Seiten anklicken? Wir latschen nochmal zurück. War laut Karte gerade eben, wäre hier auf der anderen Seite ja eine Sackgasse, ne? Wir können nicht dauerhaft schnell rennen, dann wird der Bildschirm anders. Ach, guck an. Ich vermute fast, dass hier so eine Art Riesenwurm vielleicht wie bei Dune sein wird. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word.
Yes, I am. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Okay, auf jeden Fall zerstört. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. You mentioned the antimat. Uh-huh. Looks inactive. Might be for the best. Although, it could have recorded what happened. Oh, right. It certainly should. Tagebuch aktualisiert. Ach, Hoffmann. Ach, dann sieht man einfach bloß... wo das steht. Bevor wir da rangehen. Den haben wir jetzt gefunden. Niemke oder so. Haben die den Konvoi zu Fuß begleitet oder was? Und wie wäre man dann jetzt... Kann da nicht runterklettern? Okay. Weil theoretisch muss es ja eine Möglichkeit geben, wenn man doch mit dem Fahrzeug hierher cruist. Du steigst ja quasi von hinten wahrscheinlich ein und kommst dann hier hochgeklettert, aber können wir momentan nicht. Dunkles Loch. Oh, another hole. Great. I'm not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Maybe take a look around first. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. What do we have here? Ach, cool. They were preparing for departure. Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. Case they were conducting an inspection before marching out. The antimatter's in an escort mode. The convoy's heading somewhere. Da sind aber ganz schön viele. They passed giant cranes, pulling something out of a, well, giant hole. Interesting. I don't recognize that place. Just in case, I've noted down the coordinates. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're
tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear in his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? It's ceasing to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Panic. Everyone's trying to escape. Astrogator. The Antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? There's also a second Antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. The second Antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference.
One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Jasna? Oh, oh. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Jasna. Proceed. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Bitte bedanke mich. Bis dann.